Were you visiting Tampa, Florida on June 23rd of 2024? ¿Usted estaba visitando a Tampa, Florida en junio 23, 2024? Sí, vine de vacaciones a visitar el zoológico de Tampa. Yes, I came on vacation to visit the zoo in Tampa. Did you come on vacation with anyone? ¿Usted vino en vacaciones con alguien? Sí, vine con mi familia, mi esposa, mi hija y mi hijo. Yes, I came with my family, my wife, my daughter, and my son. How old are your children that you came with? ¿Qué edad tienen sus hijos? ¿Con quiénes vino? Mi hijo el varón tiene 12, mi hija tiene 8. My son is 12 and my daughter is 8. And where were you all staying in Tampa when you came to visit the zoo? ¿Y dónde se quedaron en Tampa cuando vino a visitar el zoológico? Nos hospedamos en el Hotel La Hacienda. We stayed at the Hotel La Hacienda. Is that the La Hacienda La Cuenta? Could you restate, Council? Yes, is that the Hacienda La Cuenta? Esa es la hacienda que es una quinta. No, ese hotel se llama La Hacienda. It's a hotel named La Hacienda. Do you remember the area that it was located? ¿Se acuerda el área en que está localizado? No, exactamente la dirección no recuerdo. No, I don't remember the address exactly. Was it around the college campus? Era cerca de la universidad, el colegio. Sí, sí. Yes. And did anything during the course of your stay in Tampa happen in the early morning hours of June 23rd of 2024 around 4 a.m.? ¿Alguna cosa sucedió durante su visita en Tampa en junio 23 en la noche alrededor de las 4 de la mañana? Sí, efectivamente, a esa hora escuchamos un estruendo, un ruido demasiado fuerte en nuestra habitación. At that moment, we heard a very loud noise, very strong sound in our room. What were you doing before you heard the sound? ¿Qué estaban haciendo antes que escuchó el sonido? No, estábamos descansando, estábamos dormidos. We were resting, we were asleep. What did you first do when you heard the sound? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando escuchó el ruido? Estuve aturdido y lo primero que hice fue ver a mis hijos y a mi esposa. At first, I was shaken, and then I looked to my children and my wife. When you say you looked to them, were you doing something to them or helping them with something? Cuando usted dice que los atendió, ¿los estaba ayudando a hacer algo o qué hizo exactamente? Los recogí, los abracé y los puse a buen recaudo. I went to them and I hugged them and I tried to place them in a safe place. Did you know or could you tell at that time what caused that sound? ¿Usted sabía o pudo darse cuenta en aquel momento que estaba causando ese ruido? No, yo me asusté mucho porque fue demasiado fuerte. Realmente pensé que era una bomba. No, I became very afraid because it was very loud. At first, I thought it was a bomb. Did you hear your wife or your children exclaim anything at the time that you all heard this noise? ¿Usted escuchó que su esposa o sus hijos dijeron algo cuando usted escuchó ese ruido? Mi esposa, igual que yo, se puso nerviosa y a los pocos segundos ella se quejó de un dolor en su pierna derecha y una quemadura. My wife, just as me, became very nervous, and very quickly she complained of a pain in her right leg. It was a burn. Were you able to see the right leg of your wife at that time? ¿Pudo ver la pierna derecha de su esposa en ese momento? Sí, la estuve revisando y tenía en su pierna una especie de quemadura. Yes, I checked her, and on her leg there was a kind of burn. What is it that you saw that you believed it to be a burn? ¿Y qué fue lo que vio que le causó que usted pensara que fuera una quemadura? Estaba roja, parte de su pierna estaba rojo. Part of her leg was red. It was red. At that time, could you see anything that may have caused that injury to your wife? Y en ese momento pudo ver algo que habría causado esa herida a su esposa. Después que estuve revisando, vimos que el edredón se había quemado y encontramos un pedazo de metal. After we checked, we saw that
something had burned, and then we found a piece of metal. Did any other members of your family complain of any injuries or pains after you had an opportunity to check with your wife? ¿Algún otro miembro de su familia dijo que tuvo dolor o de alguna herida después que chequeó a su esposa? No, mis hijos estaban demasiado asustados y llorando. No, my children were very afraid and they were crying. At any point, did your son locate any particular items of potential evidence in the room? En algún momento su hijo encontró alguna potencial evidencia dentro del cuarto. Lo que estábamos buscando, mi hijo, él encontró el pedacito de metal. What we were looking for, my son found a small piece of metal. When you were looking for the item that may have caused the injury to your wife, your son found that? Cuando estaban buscando a ver qué artículo había causado la herida a su esposa, su hijo encontró eso. Sí, o sea, sí, él encontró ese metal, lo pisó y vimos que era eso. Yes, he found that metal. He stepped on it, and we saw what it was.